Hey guys! Welcome back to Aliciu TV. So for today, we are going to unbox and try on my recent SHEIN haul. So it's actually my second time buying from this brand kasi yung first, hindi naman masyado marami na pamili ko and medyo masaya naman ako sa purchases ko. So ayun, gusto ko lang din i-share tong haul na to and papakita ko rin yung mga thoughts and try on, like for example, kung worth it ba yung item na napamili ko and stuff. So if you don't know about the brand SHEIN, it's the Boodle brand right now. As in, grabe, nakaka-shock kasi ang mumura talaga. As in, very cheap and affordable. Everything made in China. So, medyo matagal-tagal yung shipping niya. Siguro mga 6 to 7 days. Pero, for me, medyo worth it siya for its price. As in, medyo natutuwa naman ako. So, kung very practical ka and you don't mind naman na, kunyari, medyo maninipis and hindi naman ganun ka high quality, pero pwede na, this is a perfect brand for you. So yeah, I will put everything in the description box para mas madali nyong makita yung mga items na, for example, magustuhan nyo sa ito-try on ko today, together with the prices and yung mga links nila. So yeah, let's start! Ito na siya. Actually, hindi naman ganun kadami yung pinamili ko. Sakto lang. So, syempre, na-sanitize ko na to. And medyo matagal-tagal na siya nandito. Kaya, siguro wala naman na siyang virus. Okay, so the first item is this shirt. So, ang name niya is SHEIN Drop Shoulder Solid Crop Tee. And I got it for 238 pesos. This is extra small and color mocha brown. So, actually, buti na lang extra small yung kinuha ko kasi mukhang loose na siya sa akin. Okay naman yung tela niya. Parang presko. I mean, ayan o, malambot siya, pero hindi siya makapal. Parang presko, pwede na. Not the usual shirts na pangbahay na makapal. Gusto ko yung mga ganito pang alas eh. Okay, so sobrang nagustuhan ko yon, as in okay yung quality niya, tapos yung fit and yung color nagustuhan ko. So, I super loved it. So, anyway, next one. So, ito naman. This is the SHEIN Lettuce Trim Rib Knit Tank Top. I got this for 150 pesos. 150? Diba? Ang saya-saya ko. Oh my gosh, parang new favorite top ko na siya. Ang ganda! For 150 pesos, sobrang sulit. Anyway, next is this pants. Isa lang yung pants na binili ko eh. Kasi gusto ko muna tingnan kung okay ba yung quality. Pero judging from this, sobrang nipis niya. So, this is called the high-waisted wide-leg khaki pants in size small. So, khaki. Meron din siyang other colors like black and army green. So, I got the khaki and 446 pesos tong pants na to. Sobrang mura. So, tingnan natin kung ano ang nagiging itsura niya. Guys, sobrang lala nung pants na yon. Yung small, sobrang nipis, and malaki pa sa akin. As in, ang nipis-nipis niya na parang kung magiging fitted siya sa'yo, mababakat pa yung underwear mo. And, pangit lang talaga yung fit. Sobrang don't buy it. Okay, let's move on. Next is I got this SHEIN Basic Crop Tank Top. And this is for 140 pesos. And I got size small. Hindi ko alam kung dapat ba extra small yung binili ko doon. Kasi ang luwag nung sa shoulder part. Pero yung dito sa may tummy part, okay naman.
or hindi ko lang type yung fit niya talaga. So, anyway, I don't know if susuotin ko pa yon, pero tingnan natin in the future. Or baka ibigay ko lang sister ko kasi medyo bigger build siya sa akin. So, baka mas bagay sa kanya yon. So, next one. This is the lettuce trim rib knit tank top. This is for 150 pesos ulit. And I got this in extra small. So, parang kamukha siya ng white. Same lang yata yung white. Oo, same lang. Lettuce trim rib knit tank top. Both in extra small. So, I got it in white. And, ito naman yung khaki. As expected, nagustuhan ko yung fit nun. Kasi same lang sila ng white. Pero this one, color khaki. So, I loved it. Next is... Hindi ako mahilig sa nude. Khaki na naman. So, this is the rib knit solid tank top in the shade khaki. Size is extra small and I got it for 150 pesos. Medyo manipis lang yung tela niya, pero I loved it. As in, susuotin ko pa rin naman siya. Medyo mataas lang yung pagka-crop niya, pero I like it. Okay naman. Sana lang medyo mas masikip pa yung ditong part. Medyo mas lumaki pa yung boobs ko. Yon, perfect fit na. Pero hindi eh. Pero okay lang yan. Masaya naman tayong flat-chested. Okay, so next is ito naman. Solid ribbed crop tank top. This is in color black, size small. And I got it for 150 pesos. So, ayan. Medyo kamukha lang nun. Pero ito naman, color black. Yung isa rib knit. Ito, solid rib. So, di ba? Medyo magkakamukha, pero magkakaiba pala ng pagkakagawa. Guys, sobrang ganda. As in, mas type ko pa tong black na binili ko. Itong rib crop tank top kesa dun sa khaki. Yung sinuot ko before that. As in, mas maganda yung fit. Ang comfy niya. Tapos yung tela niya, hindi ganun kakapal. As in, sakto lang. Tapos, it's just 150 pesos. I loved it. As in, sobrang sulit and good buy. Okay, so next is, this is the solid form fitting crop tank top. So, color white siya and my size is small. And I got it for 150 pesos. Ayan. Actually, medyo natakot ako bumili ng white. Gusto ko talaga magkaroon ng color white. Wala lang, basic white top. Pero, ang most comments and reviews doon is see-through kasi nga maninipis, ganyan. And medyo natakot ako. Pero, bumili pa rin ako kasi ang kulit-kulit ko. Nasa isip ko kasi, nude naman lagi yung mga bra ko, ganyan. So, okay lang na see-through. So, parang medyo intense ang pagka-see-through niya. Sobrang intense ang nipis. So, tingnan natin. Guys, type ko siya. Maganda. As in, di ba nag-expect ako na super see-through? Hindi. Well, kailangan mo lang siguro ng nude na bra. Pero, overall, okay siya. Pati yung fit. Ang pinaka-concern lang is ang taas niya. Ang taas ng crop top. So, if that's your style, this will be perfect for you. Pero ako, for me, feel ko more on pang summer. Siguro pang beach, pang swimming, pang workout. Pero pang labas, siguro maglo-loose jacket ako na pampatong. Kasi nga, natataasan ako masyado. So, yeah. Next is, this is the last one. Yay! So, this is the solid waffle knit lounge set. I got it in the size small and color is apricot. So sa lahat ng mga pinamili ko, ito yung pinakamahal. Set na kasi siya. So, meron top and pants. And this is for 639 pesos. Actually, dapat extra small yung bibiling ko. Pero na-realize ko, medyo maluwag. Para relax lang.
So, sana naman hindi siya masyado malaki. Hindi ko in-expect na ang nipis ng lounge set. Pero, pwede na. Okay naman. Buti na lang small yung kinuha ko kasi kung extra small yun, medyo masikip na siya. So, yung small, saktong cozy vibe lang siya for me. Anyway, we are done. Napagod ako kaka-try on. But, I had so much fun. So, for me, ang na-realize ko lang dito sa SHEIN is hit or miss talaga siya. Actually, okay naman lahat. As in, pwede na. Ang pinaka-miss lang for me is yung pants. As in, parang joke time talaga yung pants. Sobrang pangit talaga. Nasasad nga ako. Parang fee ko, nagsayang ako ng 400 pesos. Magkano ba yun? Ayan, 446 pesos din yun, diba? So, parang nakakasad. So, fee ko, nagsayang ako nun. Pero, at least, everything for me is worth it and okay. Except for the pants. Tsaka yung isang top na color gray na medyo maluwag lang na sana pala nag-downsize ako. So, anyway, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video and sana naka-help ito sa next shopping SHEIN experience nyo. So, let me know down below what you think and give this video a thumbs up if you liked it. I hope to see you guys soon. Bye!